As we've been reporting today, there are about 150 people missing, feared, captive now in the Gaza Strip. Very shortly, we're expecting a press conference to get underway in Tel Aviv. Among those speaking there are the families of some 18 French nationals, including 7 children, who are believed to be being held in Gaza at the moment. And while we wait for that press conference to get underway, Shirley Sitbon from our foreign desk is with me. She's been covering this story. Shirley, what can you tell us as we wait for this press conference to start? Well, we're seeing that the families of the hostages are slowly starting to take action. At the beginning, they were in the unknown. Some of them, of course, their loved ones were on those videos we saw in the first day. So they knew there was a high risk that their children or family members had been taken into the Gaza Strip. But others were in the unknown. Their family members were missing. So they may have been wounded. They could have been killed. It was still, they were basically just calling out to authorities, asking for answers. They were just in the dark. And now, as time went along, confirmations and identification have continued, and this morning the Israeli authorities said that 97 people had been identified as hostages. Well, the families notified. That press conference has just started, Shirley. Let's have a listen to what some of those families have to say. If he's in Gaza, we don't know anything. We have not heard anything at all. And I want to say one thing. My daughter did not go to war. She went to dance. She's young. She hasn't seen anything in her life yet. Nothing. She hasn't even been to university. So all her future is ahead of her. She just went to dance, that's it. And the only thing she did wrong was to dance. אוקיי, זה עובד. מיטב ז'ורנו, האחות של קרין, מיטב ולסר de Karine. Metam is Karine's sister, and she said that this is the most difficult week of her life. Anyone just wanted to go to the music festival and have fun. And she wanted to go so badly, so she went with a broken leg just to have fun with her friends. And she didn't came back. I really think that if she wouldn't be a French citizen, we weren't even been here. No one would talk to us. No one would say, no one would give even a phone call. Karine n'a que 24 ans. Elle est allée danser. Elle avait un pied cassé quand elle est allée à ce festival Rave Party. Et elle n'a pas pu courir et se cacher comme ses amis. Et Meitav dit que si Karine n'était pas franco-israélien, personne n'aurait pas s'intéressé à son sort en fait. I need to understand you. I don't know if you live here or in France, but here we used to alter rockets every few months. They want to attack us, but this, it's an Holocaust. It's like 1945 all over again without Hitler. It's babies, it's women. You need to understand that the worst case is that if they were soldiers, maybe it's bad to say, but I can understand. But what did a little baby did to you? What did my sister did to you?
En fait, c'est que Meitav dit qu'on est habitué ici, malheureusement, à avoir des roquettes tous les quelques mois. Mais cette fois-ci, c'était un holocauste. C'est comme en 1945. Elle ne comprend pas ces tueries de bébés, de femmes. Qu'est-ce qu'elles ont fait, ces bébés et ces femmes, pour être massacrés de cette manière? Qu'est-ce qu'a fait sa sœur, en fait, pour devoir être disparue dans ces conditions? Et elle dit que si, à la limite, ces personnes étaient des soldats, peut-être face à face une guerre, mais là, c'est sa sœur qui est jeune, c'est de bébés, c'est de femmes, c'est inacceptable et incompréhensible. I won't say more, but I'm just asking for everyone that see me right now, just remember that it doesn't even matter what is your religious, even if you're Jew, Muslim, Christian, just pray for her. Pray for everyone. It's not fair. She needs to come back. She didn't do anything in her life. She just wants to go to a party. That's it. Thank you. En fait, c'est que Meitav dit que n'importe si vous êtes juif, chrétien ou musulman, priez. Priez que ma sœur et tout le monde revienne. Ma sœur n'a rien fait du mal à personne. Elle n'a pas eu encore le temps de faire rien dans sa vie. Et tout ce qu'elle veut, qu'elle revienne. Maintenant, je veux passer le micro I will give à la the floor famille de Céline, to Celine's family. qui était aussi Celine's en direction family de cette festival. Was also participating Alors, il y a in aussi this Samuel, festival. son frère, There's Samuel and his il y a brother, son mari, il y a Ellie, sa her fille. husband, and Je vous Ellie, donne la her parole. daughter, and I give you the floor now. סלין בן דוד, Celine אשתי, Ben David, אזרחית צרפתייה, היא גדלה והתחנכה בליון. היא עברה לפה בגיל 16. סלין אף פעם לא עשתה צבא, סלין אף פעם לא הייתה חיילת. סלית היא אזרחית צרפתייה. Voilà. Ma femme s'appelle Céline Ben My David, wife, une Française d'origine Céline française. Ben David, Et, a French woman, en fait, elle and est venue ici. she Elle a fait came l'allié à 16 here. ans. Elle n'a jamais fait l'armée. She came Elle n'a jamais in été at the age of 16. She never served in the army. She has never been in the war. She came from Lyon, סלין נסעה from Lyon, לדרום, rather. לעוטף עזה, לפסטיבל עם שתי חברים. הם יצאו לפנות בוקר, הם לא הלכו לתחילת המסיבה. יש לנו ילדה קטנה, הייתה צריכה להישאר איתה בבית, אז יצא רק בבוקר. היא מעולם לא הגיעה למסיבה הזאת. באזור השעה 6:30 בבוקר, חמאס התחילו לירות טילים על ישראל. היא וחברים שלה הבינו שצריך להסתובב בחזרה. הם הסתובבו, הם עצרו במיגונית, השלטר, מחוץ ליישוב. וממה שאנחנו יודעים, ומהמידע שאספנו, ומהמילים האחרונות שהיא שלחה לי, ב7:15 בבוקר, כנראה שהם הותקלו על ידי מחבלים שחדרו את הגדר, והיא כנראה נחטפה בחיים. Samedi matin, Saturday morning, deux amis, Celine and two friends went to the festival. They could not go in the evening because you see she has a baby she was breastfeeding. So she went in the morning with two friends, and at 6:30 she heard that there were missiles and alarms. They decided to turn back, to come back home, and they got to a shelter un abri dans la route. along the way. Et là, And there, l'information que eux ils ont collectée, from all the information that they là, got, ils ont rencontré les terroristes de Hamas. they met Et Hamas probablement que terrorists, ils ont été kidnappés vers and Gaza. so we're thinking that Celine has been kidnapped and brought to Gaza. יום שבת בבוקר. כמו שאמרתי, יש לנו תינוקת קטנה, קוראים לה אלי. כולכם כבר בטח מכירים אותה, כולכם כבר ראיתם אותה אולי בתקשורת, היא הפכה להיות הילדה של צרפת.
בבקשה, תעזרו לי להחזיר את סלין שלי הביתה, להחזיר אותה לאמא שלה. We have not heard anything since Saturday morning at 6:15 on that Saturday, and we have this little baby, the 6-month-old baby. She's this baby of France, so I ask you, please bring Céline back to us. Bring her back. I am Céline's brother. Good day. As you have heard from her husband, she has been kidnapped, according to what we know. On Saturday this happened. And Céline is French. She has a French daughter. And she has a French mother, and she needs to be brought back home. What has happened is what we can say. It's a war. They have killed only civilians. Only civilians have died. There are no words to describe this even. And what I ask is that we try to have photos of all those who've been kidnapped to know if they're alive or dead. We will not let go of this. We ask that Céline, the mother of Ellie, come back. We grew up in France and we came here in 2006. We have not forgotten the French language. We're teaching Ellie French. We're all French. We know all French songs. So we have to bring Céline back, this French mother to her French daughter. She today turns 6 months. And Céline was breastfeeding. And Céline is also taking medication every day to maintain her strength. And it's already been 5 days that she's not had this medication. She needs it. So that's it, Samuel? Yes? Okay. Third family. It is the daughter of this is the grandmother of Carmela, Gaia, and the cousin of Noya, Erez's sister, Ofer's daughter. נעלמו. כולם גרים בניר עוז. 5 membres de ma famille 5 members of my family have gone missing. Ok, je veux en fait. In fact, what? Carmel Adan, la grand-mère Carmel Adan est française, mais en fait toute la famille est française. Ils ont fait le grandmother is French. This is a Franco-Israeli family. And 5 אנשים נעלמו מקיבוץ ניר עוז, כולם מהמשפחה שלי. אבא שלי, אחותי, אחי, סבתא ובדודה שלי. כאילו לקחו לי חצי מהמשפחה. פשוט רואים את אחי הקטן, ארז, בן 12, בסרטון, שהערבים האלה פשוט לוקחים אותו בידיים איתם. פשוט תופסים אותו, והוא נולד לפני 12 שנה, הוא עוד לא הספיק לחיות. אני לא זוכרת מה. טוב, אני אעשה הפסקה, אני אתן לך זמן. Mon père, my father, my sister, my brother, my grandmother, and my cousin have been taken. They have gone missing. 5 members of my family. My brother, my small brother, he's only 12 years old, Erez, that is. And in a video we saw that Hamas was taking him with them. My brother has not done anything. He's only 12 years old. His entire life was ahead of him. ההודעה האחרונה שקיבלתי מאחותי
זה שהם מנסים להתחבות בחוץ. והיא הייתה עם אבא שלי ואחי. סבתא שלי הייתה עם נויה, והם גם נעלמו. שרפו להם את הבתים, אין לי יותר בית לחזור אליו. ואין לי חצי מהמשפחה. ואני לא יודעת אם הם אפילו חיים. גאיה שנייה. En fait, mon père et ma sœur, father and sister and brother tried to hide on the outside. My grandmother was with Noya. They too have gone missing. So 5 members of my family have gone missing. My house was burnt down. I have nowhere to live, no place to live in. And I've lost a massive part of my family. סבתא שלי אזרחית צרפת. פשוט נעלמה. אבא שלי שגידל אותי כל החיים, החבר הכי טוב שלי, פשוט אין לי מי לדבר. אחים שלי שהייתי צריכה להגן עליהם כל החיים כי אני אחותם הגדולה, פשוט נעלמו. התקווה היחידה שלי זה שהם חיים. התקווה היחידה שלי שהם חיים. והדבר הכי חשוב להגיד זה שכל העולם בזה ביחד. זה הדבר בחיים שלא ראיתי, חוסר אנושיות כל כך גדולה. זעם על ילדים קטנים שלא עשו כלום לאף אחד, שפשוט חיו את החיים שלהם. ישנו בבית וקמו לזה שחמאס פשוט חוטפים אותם. כל העולם בזה ביחד, זה דבר שכל העולם לא יכול לעמוד בשתיקה עליו, ופשוט צריך להחזיר אותם. החלום הכי גדול שלי זה פשוט לדעת שהם בסדר ולתת להם חיבוק ולהגן עליהם כמו תמיד. My grandmother has gone missing. My father, my best friend, has gone missing. My brothers, I was the eldest. It was my role to protect them. They've all disappeared. They've all gone missing. And we are all in this together. I do not understand how children, babies can be taken. We are all in this together. I don't understand the inhumanity of these Hamas terrorists. How could they have taken children who have done nothing, taken them from their beds? My wish, and I want to say that the world must not remain silent faced with this. And I want to take into my arms all the members of my family, and I would like that this nightmare come to an end and that they all come back home. Désolée, mais... Je veux dire quelque chose. I want Toutes les to say questions à la something. fin. All Il the y aura questions du will be at the temps, il y aura tous end. les We will have histoires, il y aura time le temps at pour the les end. Once questions. everyone will Tout le have monde pourra told their demander stories, quelles questions que vous everyone voulez, will mais à la fin. be able to ask whatever question they want, but that's at the end. So thank you for that. The mother of Erez, La maman d'Eitan, qui a no, aussi 10 ans, Eitan's mom, who's qui a été also porté disparu. Son mari aussi est porté 12 years disparu, old. mais il n'est pas franco-israélien. Her husband's also gone missing, but he is not Franco-Israeli. I will speak in Hebrew. It's easier. אנחנו מקיבוץ ניר עוז. ב6:30 התחילו מטחים של טילים. אנחנו לצערנו מורגלים בדבר הזה של מטחים של טילים, ונכנסנו כולנו לממ"ד. יש לי ילד בן 12, ילדה בת 10 ותינוקת בת 1 ו8 חודשים. נכנסנו לממ"ד, אנחנו רגילים,
והיינו בטוחים שמדובר בסבב רגיל שיחלוף עוד רגע. מהר מאוד הבנו שלא, שמענו קולות של ירי של מקליעים מבחוץ על הבתים, צעקות אללהו אכבר, שמענו אותם שוברים דברים, הרחנו ריח של שרוף והבנו שמדובר במשהו אחר. את רוצה שאני אעצור מדי פעם? תעצרי פה רגע, כן. כן, שנייה. En fait, Well, nous, on s'est réveillés à we woke up 6h30 le matin at 6:30 in the morning, pensé que c'est encore and une fois, on est we malheureusement thought habitué aux once roquettes. again Et on there were pensait que c'est encore missiles une being fois, launched, and we thought un once cercle again de roquettes habituelles. it Et was je just suis the rentrée, usual à la missiles, chambre fort, and I went avec into j'ai 3 our enfants, un protected garçon de 12 ans, room de 10 with ans et un bébé de 1 an et 8 mois. a Et on était 10-year-old, tous dans 12-year-old, la chambre and fort, mais on a young attendu infant. We went de into mitraillettes that à l'extérieur. On a attendu des cris Allah protected Akbar. room, and On a we heard attendu, machine on a- guns on a firing. We heard senti Allah que Akbar. il y a We des felt brûleurs, quelque chose brûle. that something was Et on burning, a compris qu'on est complètement dans une and autre histoire. we understood that this was a totally different situation. במשך שעתיים ישבנו בממ"ד בשקט מוחלט, ניסינו להיות מאוד מאוד שקטים. הדלת של הממ"ד שלנו לא נסגרה, הידית הייתה שבורה, ואוהד, אבא של הילדים, החליט בגבורה אחרי שעתיים לצאת מהממ"ד, לטרוק עלינו את הדלת, הוא ישב מחוץ לממ"ד עם אקדח ביד. En fait, pendant 2 heures, For nous étions dans la chambre 2 coffre. hours, la we chambre stayed forte. in this protective room like a bomb shelter. Et There was on total avait un problème silence. avec la porte qui se Then there was a fermait pas. problem with Alors, the door that would not Load, close le papa des properly. enfants, a So décidé après 2 heures Load, de sortir after 2 hours, et de claquer decided la porte, to go et il est out. resté He à is the father l'extérieur of 2 of the avec children, un and he stayed revolver. outside with a revolver. בסביבות השעה 10 מחבלים נכנסו אלינו הביתה. היה קרב יריות בינם לבין אוהד, אוהד נפגע, והם הצליחו לפרוץ לתוך הממ"ד. Vers 10 heures, And les at about terroristes 10 sont o'clock, rentrés chez the nous. terrorists came Il y into avait our home. mon mari Oad et My a husband, combattu Oad, les terroristes. Il y avait des tirs entre eux. was s'est blessé. firing, and Ils ont réussi the à terrorists entrer were firing at dans le him. mamad, dans la He chambre was injured, and they managed to get into the bomb shelter, this protected room. דיברו איתנו בערבית, מדי פעם אמרו את המילה קם באנגלית, והבנו שהם רוצים לקחת אותנו איתם. כשהם הוציאו אותנו מהממ"ד, ראינו אותו עד יושב פצוע בכניסה לממ"ד. הוא אמר לנו שהוא אוהב אותנו. והסביר לנו ללכת איתם. Il y a eu 4 terroristes There armés. were 4 armed terrorists who were talking to us in Arabic. They said, leave, go with us. And when we left the bomb shelter, I saw Oad was injured. He said, I love you. Go with them. הוציאו אותנו החוצה. מרבה האירוניה, הם ביקשו ממני את המפתחות של האוטו שלי, הם רצו לנסוע עם האוטו שלי איתנו לעזה. הראיתי להם את הרכב מול הבית, הם פשוט שרפו הכל. אז הם הביאו 2 אופנועים משלהם. Quand on est sorti, ils m'ont And demandé when les clés they de went ma out, voiture. they car asked ils for the voulaient aller keys à to Gaza my avec car. ma voiture. They wanted to Mais go to finalement, Gaza ils ont with tout my brûlé. car, Ils ont tout but brûlé. they Il y burned avait 2 everything. motocyclettes qui sont arrivées. And there were 2 motorcycles that הם הראו את arrived. הבן שלי, את איתן, באופנוע הקדמי, יחד עם מחבל רגע לפני כן. כשנפרדנו מאיתן, ניסיתי להניח עליו את התינוקת, חשבתי שלפחות עליה ירחמו, אבל הם לא הסכימו שהיא תישאר איתו, והם הרימו אותה ולקחו אותה, והם הוציאו אותנו ל2 אופנועים בחוץ. המחבל שמחזיק את התינוקת על האופנוע הקדמי, יחד עם הבן שלי, ועובד זר שהם לקחו גם פצוע ואזוק, ואותי ואת הבת בת 10 על אופנוע אחורי עם 2 מחבלים. רגע, שנייה. En fait, je voulais mettre mon bébé dans les mains de mon fils parce que je pensais que my comme ça, baby ils into vont my avoir son's un peu de- arms, because that way, dans les mains de Oad, en fait, de into les mains de Oad, comme Oad's ça, elle pensait qu'elle peut sauver son arms, bébé. so that he could, they would mais think ils maybe l'ont pris, he ils will l'ont pris, save the baby, but they took him.
Ils ont pris dans 2 motocyclettes So différentes. Le garçon they et le took bébé dans the un baby motocyclette. and the boy on one Et motorcycle, Et la fille and de 10 ans avec 2 terroristes dans un autre motocyclette. Il y avait aussi un 10-year-old Fillette girl avec eux with qui était, with 2 other terrorists on the other motorcycle. One was injured. D'un pays d'Afrique. Coming from one had come from an African country. Le bébé pleurait. The baby was crying. They gave me my baby. לנסוע בקיבוץ לכיוון עזה, המראות היו מאוד קשים. אין קיבוץ, הקיבוץ עלה באש, הרוס, שחוץ, שרוף, גופות בכל מקום. On a commencé de partir avec ces motocyclettes dans le We kibbutz. began going to the kibbutzes, but there were no kibbutzes left. Everything had been destroyed, Cauchemar, burnt. horreur. Nightmare, horror. והמשכנו לכיוון עזה. אחד השערים של הקיבוץ היה פתוח ונערו ממנו המוני מחבלים. זו הייתה כמו יציאת מצרים של מחבלים, מאות על מאות של מחבלים, כולל ילדים. לא רק שהם הרגו ושחטו, הם גם בזזו, הם יצאו עם טלוויזיות וטרקטורים של הגדש וקלנועיות של הזקנים. פשוט באו לגנוב. En fait, quand on était dans la route pour sortir du When kibbutz, we were leaving the kibbutz, et c'est pas suffisant we qu'ils saw ont tué, hundreds of massacré, children. ils It ont wasn't pris enough énormément that de they choses, had des massacred and killed. des They machines, took des many petites things. machines They de took personnes âgées. TVs. En fait, ils ont They pris took sans machines papier from et même pris des choses older avec eux. people. They plundered all they Ils ont pris had les from. filières. This is from elderly people. They took these כולנו things. יחד עם השיירה הזאת לכיוון עזה, הם כבר התחילו לזרום לכיוון עזה. קרוב מאוד לגבול, ראינו המון גופות בדרך, קרוב מאוד לגבול הגיעו פתאום 2 טנקים של הצבא, במזל, והתחילו לזגזג בשטח. En fait, quand on a commencé à aller vers Gaza, When we started going toward Gaza, we saw many corpses on the way. presque à Gaza, il y avait 2 And tanks qui sont arrivés. There were 2 tanks when we were almost in Gaza, and they were beginning to help. האופנוע שלנו נפל על הצד. מרגע זה בעצם האופנוע עם איתן עליו נעלם, ואין לי מושג מכאן איפה איתן נמצא. האופנוע שלנו נפל על הצד, והמחבל שנשאר איתנו לקח אותנו לתוך מכולה בצד הדרך, כנראה מכולה חקלאית, ואיים עלינו שנשאר איתו. En fait, depuis ce moment, je sais And plus from that point on, I don't know where Eitan is. The motorcycle fell on the road. A terrorist took my baby, and they had told him just to, stay with them. And since then, she has no news from Eitan. אחד משני הטנקים מתקרב אלינו מאוד, ואני ניצלתי את ההזדמנות. אני כל הזמן עם התינוקת על הידיים, אנחנו עם פיג'מות יחפות, ככה הוציאו אותנו מהבית. ניצלתי את ההזדמנות כשהטנק התקרב, ורצתי אליו החוצה והתחלתי לנופף לו. המחבל כנראה בשלב הזה ברח. En fait, quand on est sorti de la maison, When j'étais we avec le bébé, moi et mon came bébé out of the house, I in my pajamas with my baby, without shoes, and the 10-year-old girl with me. And when she saw the tank, she ran toward it to be saved. So she and the baby, the 10-year-old, were saved. הזרם של המחבלים הלך על כביש האספלט המרכזי, אנחנו רצנו דרך השדות, כשהיה התינוקת על הידיים שלי והילדה בת 10 לידי. אחרי כמה זמן התעייפנו ונשכבנו על אדמה, עשינו את עצמנו מתות. רגע, שנייה. En fait, le tank pouvait pas s'arrêter. The tank could not stop, so I ran with the children to a kibbutz room קרוב לעזה. Dans le camp qui était in à côté de Gaza, the camps beside Gaza. I ran with my daughter and the baby. באיזשהו שלב התעייפנו ונשכבנו, עשינו את עצמנו מתות. Et à un certain moment, on était tellement fatigués When qu'on we s'est were mis so par tired, terre et on s'est pris comme des morts. On a fait semblant qu'on est we morts. lay down and כל הזמן played הרמתי dead. את הראש לראות שזרם המחבלים נגמר, אבל פשוט לא נגמר.
En fait, quand elles se sont sauvées, il y avait énormément de terroristes qu'elles voyaient. There, Et même and quand elles se sont mis par when terre, il y she avait ran encore away, des there were centaines many, de many terroristes terrorists. qui venaient, en fait. There were hundreds of terrorists coming. באיזשהו שלב הגיעו אלינו שני מחבלים, הם רצו לבדוק מה נמצא שם על הרצפה. הם היו בערך בשנות ה-40 לחייהם, וראיתי שהם בלי נשק. הם ניסו לשכנע אותנו לבוא איתם לעזה, הם אמרו שבניר עוז עכשיו יורים, שלא כדאי לנו ללכת לשם, שהכל עולה באש. ראיתי שהם בלי נשק, ופשוט הלכתי לכיוון השני והתרחקתי מהם, למזלי הם לא רדפו אחריי. En fait, quand on était And sur le sol, en faisant when we semblant were qu'on est mort, playing dead on the ground, il y a eu deux terroristes d'une quarantaine d'années qui sont two arrivés pour vérifier terrorists, about qui se passe, 40-ish, qui est vraiment mort. wanted to come Et and ils see avaient who pas was really dead and who ils was avaient not pas de dead. revolver, ils n'avaient pas des armes. They did not have Et en weapons. fait, And ils ont essayé de la convaincre de venir avec eux à They Gaza tried et to pas retourner convince à Niroz, them parce to qu'à go Niroz, il y a to rien, Gaza with tout est them. brûlé, c'est pas la peine de retourner à Niroz. And they Il vaut said, mieux well, venir it's avec eux à better not Gaza. to return to Et dès que la fille, elle a pris Eros, there's nothing there, and to go to Gaza. המשכנו, הלכנו יחפות בשדות, הכל יבש, היה מאוד קשה, היינו מאוד צמאות. המשכנו, ראינו שהחלק של הצפוני של הקיבוץ מרחוק, ראינו שהוא לא שרוף כמו יתר הקיבוץ, והחלטנו ללכת לכיוון ההוא. En fait, on était sans chaussures. We had et on no avait soif, shoes, we were mais on a thirsty, continué à marcher, et but on we a vu continued que to le walk, côté nord de kibbutz and était encore, we saw the northern existait part encore, était of pas the brûlé, kibbutz alors on had not been burnt décidé down, d'aller vers cet endroit-là. so they decided to go there. הלכנו לשם, אני משערת שהלכנו בסביבות 2-3. On est allé vers là, We j'imagine went qu'on a marché toward that pendant 2-3 place. heures. I think we walked 2 to 3 hours. טוב שהלכנו לשם, כי בכניסה לקיבוץ, בכניסה הצפונית, הגיע בדיוק אוטובוס של חיילים. En fait, c'est bien qu'on est allé vers cette And it was good that we halle went de nord, parce que quand on est allé vers toward cette this côté, northern il est part. arrivé un bus avec des A soldats. bus came there with soldiers, so that ומשם was a good התגלגלנו thing. למשפחה ברעננה, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שהייתי בטוחה כל הזמן הזה שאוהד האבא נמצא מת בכניסה לממ"ד. כשבאו לחפש אותו אחרי כמה שעות הוא לא היה שם. En fait, nous, on était sauvés par cette So bus, we par were ces soldats, saved et on by était these avec notre soldiers, by famille à this bus, Ra'anana. and Je we sais were qu'elle able veut to dire go qu'elle to était sûre Aranana. qu'Ohad est mort quand il a laissé But à côté de cette à la we were maison, en sure fait, et that quand there ils ont would be retourné, dead ils ont pas people. trouvé Ohad. And Donc, Ohad, qui n'est pas Ohad franco-israélien, was il est not disparu aussi. found. We were sure he would be found, but he wasn't found, and so he's also missing. הלב פשוט נקרע, אני לא מאחלת לאף אימא ולאף משפחה לא לדעת איפה הבן שלה. En fait, je suis brisée. Mon cœur est I am brisé. broken. Je My sais heart rien is de mon broken. fils. Je I souhaite don't à know aucune maman anything de about savoir, my de traverser ce son. cauchemar, de savoir pas où est son fils. It's such a nightmare not to know where your son is. הקיבוצים שנהרסו, יש כמה קיבוצים כאלה, אנחנו עברנו פשוט פוגרום, אין לתאר את זה אחרת. זה קיבוצים שגרים בשכנות לעזה וחולמים על שלום עם עזה. וחטפנו מכה קשה, והסיפור שלנו, אני באופן אירוני אומרת, נפלנו על מחבלים רכים, כי סיפורי הזוועות ששמעתי על שחיטה של משפחות שלמות, על עריפת ראשים, סיפורים מזעזעים על... רגע. אני כבר לא יכולה לכתוב אין דפים. En fait, notre kibbutz et les kibbutzim à côté sont brûlés, en fait, and the détruits one beside complètement. it Nous, were on vivait totally à destroyed, côté de burnt. Gaza. We were Nous, on living voulait la paix. beside Gaza. On We était wanted peace. des personnes, des kibbutzim qui And tendaient la main à the la paix. kibbutzim were the Et ones en fait, reaching notre out for chance, c'est que peace. nous, on a rencontré des And terroristes, we were entre lucky guillemets, molles, to meet, let's say, some pas dire cool. softer, I won't say cool or laid back Et terrorists, mais, but je they comprends weren't maintenant as qu'on on a eu hard-nosed. la chance, And I parce que quand realized we j'attends were a que bit ce lucky massacre because qui when I était, hear about the fait massacre, dans d'autres endroits, which dans d'autres massacres which kibbutzim, took place in ce qui other s'est passé kibbutzim, avec les femmes, les bébés, what etc. happened to women and babies, etc. Je comprends que I nous, on a eu la understand chance. that we had luck, relative luck. You have to use words. נרצחו 40 תינוקות, נהרגו אצלנו משפחות שלמות. En fait, on veut que j'insiste qu'elle a dit qu'il y a eu des personnes décapitées et en fait, elle nous dit I'm being told qu'il y a eu to insist that there were people who were beheaded לא רק אצלנו. and there were people massacred, not just in the kibbutzim. There were some 40 babies massacred in all this slaughter.
אני רוצה להגיד לגבי קיבוץ ניר עוז שיש בערך 70 חטופים לפי מה שאני יודעת. רבע מהקיבוץ נהדר, חלקם חטופים, חלקם הרוגים. A quarter of the kibbutz is no longer there. 70 personnes de kibbutz sont soit kidnappées, soit sont disparues. Let's et on ne say sait pas où ils sont. En fait, 70 disappeared. en total. Others, we don't know where אני they've רוצה gone. להגיד כאדם שמאוד רוצה שלום, שארגון החמאס הוא לא דומה מאוד לדאעש, הם הוכיחו לנו שהם לא רק חמאס, הם עשו דברים שאף אדם עם אנושיות ומוסר לא היה עושה לעולם. Je veux dire que I want to say le Hamas en fait that est devenu Hamas Daesh. has become ISIS. L'État islamique en The fait, Islamic State. et Hamas en fait And fait des Hamas choses has done que les things personnes humaines ne font that pas. human people do not do. הבן שלי בא לאזרחות צרפתית, כי אני בעלת אזרחות צרפתית דרך המשפחה, אני גרתי בצרפת קצת כשהייתי ילדה, ההורים שלי צרפתים וגם הסבים. אני מבקשת עזרה מצרפת, מהעולם. אנחנו רוצים לדעת מה קורה עם הילדים במיוחד, וגם עם כולם. שיתנו לנו איזשהו מידע, שיפעילו לחץ, שיתנו לנו קצת אינפורמציה. Moi, je suis de nationalité française. J'ai vécu un have a French passport. I lived in France for a time. My grandparents are also French. And I ask for France's help, but not just France's help, but everyone's help to have information about my children and all those who have gone missing. We have to put pressure so that we can find out what's going on. And she had said that she was somebody who's always been for peace, and all that's happened is something that defies the imagination, and there are no human rights here being respected. Meita veut dire encore quelque chose. Someone else wants to